So 3.5 operations of a rational expressions. இது ரொம்ப ஈஸி தான். இந்த எக்ஸசைஸ்க்குள்ள என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண சொல்றாங்கன்னா கொடுக்குற பாலினாமியல்ஸை ஃபர்ஸ்ட் prime factors தான் எழுதணும். That is important. So division na the into put reciprocal put செய்ய போறோம். Multiplication na இந்த பாருங்க. So multiply these two. As usual prime factors போட்டு cancel பண்ணது போக new remaining. So division means the division நீங்க into போட்டீங்கன்னா reciprocal போட்டு as usual calculation. Okay தானா? இது 2 mark type question. So totally 5 questions இருக்கு. So exercise 3.5. First sum simplify. இதுல வந்து நமக்கு 3 divisions இருக்கு. So பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு சம்மா பார்க்கலாம். Exercise 3.5 question number 1. The division 1. So simplify question is simplify 4x square y is divided by 2z square into 6x z cube divided by 20y power 4. Solution. So இதுல வந்து நம்ம factorize பண்றதுக்குலாம் ஒண்ணுமே இல்ல. The question 4x square y by 2z square into 6x z cube by 20y power 4. இதுல terms cancel பண்றத cancel பண்ணலாம். 1 2 is 2 2 is 4. புரிஞ்சுதா? டேய் தம்பி புரியுதா? புரியுது. என்னமா இது ஒரு y. சோ இங்க y கட் ஆச்சுனா கட் பண்ணிட்டு கியூப். நான் ஒரு y தான் கேன்சல் பண்றோம். z ஸ்கொயர் இங்க z ஸ்கொயர் போக ரிமைனிங் z இருக்கும். and 20 இருக்கு. 1 2 is 2 10 2 is 20. Again இங்க 6 இருக்கு. 3 2s are 6 5 2s are 10, isn't it? Yes ma'am. ஆமா ரிமைனிங் சோ கரெக்ட்டா கேதர் பண்ணி எழுதணும். எந்த டைமே மிஸ் பண்ணிர கூடாது. இதுல x ஸ்கொயர் இங்க ஒரு 3 இங்க ஒரு x இருக்கு. இப்ப கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் x ஸ்கொயர் into x x cube is divided by and இங்க ஒரு z இருக்கு. so z so here இது ஒரு 5 y cube. புரிஞ்சுச்சா? Yes ma'am. இதான் சிம்பிளிஃபை பண்றது. எப்படி பண்ணிருக்கேன்னு புரிஞ்சுதாமா? எப்படி எப்படி செய்திருக்கேன்னு புரிஞ்சுதா? Yes ma'am, புரியுது ma'am. Okay. Number 2. Question number 1, division 2. Simplify p square minus 10p plus 21 is divided by p minus 7 into p square plus p minus 12 is divided by p minus 3 the whole square. So factors கண்டுபிடிச்சு எழுதுற termsக்கு factors கண்டுபிடிக்கலாம் first. Solution. So in the term உடைய factors எழுதிக்கலாம். So first write the question as it is. P square minus 10p plus 21 is divided by p minus 7 into p square plus p minus 12 is divided by p minus 3 the whole square. ரஃபோர்க்காக எடுத்துக்கலாம். Is equal to here 1 into 21 21. So multiplication of 21 வேணும். So 3 sevens. So minus 10 தேவைப்படுது. Put minus on both numbers. Now addition is minus 10. The factor of this polynomial is p minus 3 p minus 7 is divided by p minus 7 into. Now write the prime factors for the numerator
So multiplication is minus 12. 1 into minus 12. 4 3s are 12. The plus sign is in front of a bigger number, here minus 1. The factors are p plus 4, p minus 3, isn't it? Yes, ma'am. Divided by p minus 3 the whole square. So now p minus 7, p minus 7 get cancelled. P minus 3 or p minus 3, again p minus 3, p minus 3. The remaining is p plus 4. So எப்படி simplify பண்றோம்ன்றது இப்ப புரியுதா? Yes, ma'am. Okay. This answer for the division number 2. So வேற doubts இருக்கா? இந்த சம்ல வேற doubts இருக்கா? No doubts, ma'am. No doubts. Question number 1, division number 3. Simplify 5t cube divided by 4t minus 8 into 6t minus 12 divided by 10t. Solution. So first write the question 5t cube divided by 4t minus 8 into 6t minus 12 divided by 10t. So numerator வந்து அப்படியே வைக்கிறோம். ஆனால் இதில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு வேற இதில் இந்த denominator ஒரு 4 காமன் எடுக்கலாம். The remaining is t minus 2 into, here take 6 as a common term, so t minus 2 divided by 10 into t. So இப்போ கட் ஆகிற டேர்ம்ஸ் பாருங்க, t minus 2, t minus 2, ஒரு t ஒரு t கட் ஆயிட்டுனா is a power 2. Then 1 5, 2 5 is 10, 1 2, 3 2s are 6. So numerator ஒரு 3 constant and t square is divided by, here 4 is 4 only remaining. உடைய simplest form எழுது நம்ம evaluate பண்ணிருக்கிறது 3t square by 4. டவுட் இருக்கா? No doubts, ma'am. ஸோ இப்போ நம்ம 3.5ங்கிற எக்ஸசைஸ்ல சம் நம்பர் 1 ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், isn't it? Yes, ma'am. ஆமா. இன்றைக்கு